Hello children, today I will tell you a story about a starfish. See, this is the picture of a starfish. Now, can you tell me how many hands do we have? Yes, 2 hands. Can you show your arms? Okay, look, this part of the starfish is called arms. Shall we count and find out how many arms the starfish has? 1, 2, 3, 4, 5. The starfish has 5 arms. Once upon a time, in a deep blue sea, there lived a starfish named Chiku. മിസ് ഇന്ന് സ്റ്റാർഫിഷിനെ പറ്റി ഒരു സ്റ്റോറി പറയാൻ പോവാം. ഈ സ്റ്റാർഫിഷിൻ്റെ പേര് ചിക്കു. ഷീ ലിവ്ഡ് വിത്ത് ഹർ മമ്മ ആൻഡ് പപ്പ. വൺ ഡേ ദേ ഡിസൈഡഡ് ടു ഗോ ഓൾ അറൗണ്ട് ആൻഡ് മീറ്റ് their റിലേറ്റീവ്സ് ഇൻ ദ സീ. ചിക്കു പപ്പയുടെയും മമ്മയുടെയും കൂടെ സീയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം അവർ റിലേറ്റീവ്സിനെ കാണാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. Mama said, Chiku, if you want to come with us, hold my hand, or else you will get lost. Okay, Mama, I will not leave your hand, said Chiku. മമ്മ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണമെങ്കിൽ മമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ച് വേണം വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചിക്കു പറഞ്ഞു, ഓക്കെ മമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു. But you know children, Chiku was very naughty and playful. She was so excited to see the life in the sea. She forgot about the promise that she had given her mama. She let go of her mother's hand and started playing with other fishes and got lost. ചിക്കു ഭയങ്കര കുറുമ്പനായിരുന്നു. കടലിൽ വേറെ ഫിഷസിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ പുറകെ പോയി. ചിക്കു മമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ പ്രോമിസ് മറന്നു, അവരുടെ പുറകെ പോയി. At first, she did not realize that. When she realized that she was lost, she started to swim all around, down, far, looking for her parents. ആദ്യം ചിക്കുവിന് അത് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് പപ്പേനെയും മമ്മേനെയും കാണാനില്ല എന്നുള്ളത്. But it was of no use. As she continued to swim, she met a group of clownfishes. കുറച്ച് ദൂരം വീണ്ടും സ്വിം ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്ലൗൺ ഫിഷസിനെ കണ്ടു. സി, ഇതാണ് ക്ലൗൺ ഫിഷസ്. You know, there were 5 clown fishes in that group. Have you seen my mama and papa? Chiku asked them desperately. ആ ക്ലൗൺ ഫിഷിനോട് ചിക്കു ചോദിച്ചു, എൻ്റെ മമ്മേനെയും പപ്പേനെയും നിങ്ങൾ കണ്ടോ? They said no. Chiku continued her journey in search of her parents. On her way, she met crabs and jellyfishes. വീണ്ടും ചിക്കു സ്വിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ക്രാബിനെയും ജെല്ലി ഫിഷിനെയും കണ്ടു. അവിടെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ 5 ക്രാബ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 5 ജെല്ലി ഫിഷും ഉണ്ടായിരുന്നു. Have you seen my parents? She asked each one of them, but the answer was no. ഓരോരുത്തരടുത്തും ചിക്കു ചോദിച്ചു, എൻ്റെ പപ്പേനെയും മമ്മേനെയും കണ്ടോന്ന്. പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞത് അവർ കണ്ടില്ല എന്ന്. ചിക്കു വാസ് വെരി അപ്സെറ്റ് ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ക്രൈ. ഐ എം ലോസ്റ്റ്. ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ലിസൺ ടു മൈ പേരൻസ് ആൻഡ് ഹൗ വുഡ് ഐ റീച്ച് ദം? ഷീ മംബിൾഡ്. കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിക്കുവിന് ഭയങ്കര സങ്കടം കരച്ചിലും വന്നു, മമ്മേനെയും പപ്പേനെയും കാണാതായപ്പോൾ. As she continued her journey, she saw a few shells on a rock. See, this is shells.
കുറച്ച് ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റോക്കിൽ കുറച്ച് ഷെൽസിനെ കണ്ടു ചിക്കു. She counted 1, 2, 3, 4, 5. 5 shells. When she started picking them up, she heard someone calling her name from far. She swam towards that side as fast as she could. To her surprise, it was her mother. Her parents were also in search of Chiku. She ran and hugged her mother. "Oh Chiku, where were you?" her mama asked frantically. "Sorry Mama, I did not listen to you. I will not repeat this ever," Chiku apologized. Chiku was very happy as she had found her parents. ഈ ഷെല്ല് താഴേന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിക്കുന് ആരോ വിളിക്കണ പോലെ ചിക്കു കേട്ടു. ചിക്കു വേഗം അവിടെ സ്വിം ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ അവിടെ ചിക്കുവിൻ്റെ മമ്മേനെ കണ്ടു. ചിക്കു ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ഓടിച്ചെന്ന് അമ്മേനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് അമ്മേനോട് സോറി പറഞ്ഞു. ചിക്കുവിന് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി പാരൻസിനെ കണ്ടപ്പോൾ. ഇഷ്ടമായോ സ്റ്റോറി? Children, did you like the story? Always be with your parents when you go out in a crowded places. So, children, can you tell me the creatures she met on her way? Chiku swim ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ആരൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറയാമോ? Clown fishes. How many clown fishes? Shall we count? 1, 2, 3, 4, 5. 5 clown fishesനെയാണ് കണ്ടത് ആദ്യം. പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത്? ക്രാബ്സിനെ കണ്ടു അല്ലേ? How many crabs were there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 crabs. Next, jellyfish. How many jellyfishes were there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jellyfishes. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടത് shells. How many shells were there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 shells. Children, have you noticed in the story all the creatures come in same number? So, what was the number? Number 5. Very good. Children, now we are going to count with our finger. Let's count our finger. 1, 2, 3, 4. What number comes after number 4? Number 5. So, what number comes after number 4? Number 5. Number 5. Today, we learn a new number. That is number 5. Number 5. How many fingers are there in one hand? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fingers. There are 5 fingers. Okay, children? Children, now we are going to learn how to write number 5. First, I will show you how to write number 5 in sand. Standing line, backward curve, and sleeping line on top. Number 5. I'll show you once more. Standing line, backward curve, and sleeping line on top. Number 5. This is how we write number 5. Now, let us do the worksheet. Identify number 5 and color the 5 apples. Trace the number and write down to complete the grid. ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ
ആപ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം എത്ര ആപ്പിൾസ് ഉണ്ടെന്ന്. 1 2 3 4 5 ആപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. 5 ആപ്പിൾസും കളർ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് trace the number. Standing line, backward curve, sleeping line on top. Number 5. മിസ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത്? Standing line, backward curve and sleeping line. Number 5. Here you have to say the formation and write. Okay children? Standing line, backward curve and sleeping line on top. Number 5. ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസിൽ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയാൽ അത് നീറ്റായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഐ ഷോ യു വൺസ് അഗെയിൻ. സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ, ബാക്ക്വേർഡ് കർവ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ഓൺ ടോപ്പ്. Like this you have to write here. See children, this is activity worksheet. First, identify and circle all the 5s. ഈ ബോക്സിൽ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 5 മാത്രം സർക്കിൾ ചെയ്യണം. See, like this. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യണം. You have to complete this. Next, second question. Circle the group with 5 items in the box. ഈ ബോക്സിൽ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 5 ഓബ്ജക്ട്സ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം സർക്കിൾ ചെയ്യണം. Shall we count? 1 2 3 4 5. So you have to circle this like this. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് സർക്കിൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. 5 നമ്പേഴ്സുള്ള പിക്ചേഴ്സും മാത്രം സർക്കിൾ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ്, ട്രേസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് നമ്പർ 5. ഡ്രോ 5 സർക്കിൾസ് ഇൻ ദ ബോക്സ്. ഈ നമ്പർ ട്രേസ് ചെയ്യണം. മിസ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത്? സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ, ബാക്ക്വേർഡ് കർവ്, സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ ഓൺ ടോപ്പ്. Number 5. Here you have to draw 5 circles. Next, write the missing number. ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ മാത്രം മിസ്സിംഗ് ആണ്. You have to write that number. Okay? How many fingers? You have to count the fingers and write the number in this box. Next, copy the pattern. You have to copy this pattern here and here. Next, write the number after number 4. Which number? Number 5. You have to write number 5 in this box. The last question is, color only 5 flowers. You have to count 5 flowers and you have to color it. ഇതിൽ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 5 ഫ്ലവേഴ്സ് മാത്രം കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കളർ ചെയ്യണം. See, in this worksheet you have to write number 5. I'll show you how to write. Standing line, backward curve, sleeping line on top. Number 5. Standing line, backward curve, sleeping line on top. Number 5. Like this you have to write in this worksheet. So children, which number we learned today? Number 5. Children, do practice this at home. See you in the next class. Bye bye.